Guys, welcome back to Rocket Gyan, my fellow space tubers. So we have today a very rare rocket launch of Roscosmos Proton rocket, as you can see in front of us right now. So guys, here we have the rocket, and what do we have today? We have a Roscosmos launching two geostationary satellites to the orbit, and that's what we will be covering today. So right now, as you can see guys, uh, this is the rocket which will be used for its motion, means the orbit insertion. Okay, so let's just know more about it. And okay, so guys, uh, as you can see, for the first stage of this Proton rocket, this is a Proton rocket, Russia's most powerful operational rocket. And you can see it, this is the first stage, and this first stage does not have these solid rocket boosters attached. These all are liquid fueled engines. These are not SRBs. And one more thing, that these are not detachable liquid fuel engines. Okay, so one interesting thing to note in this Proton rocket is that these strap-on thing has the engines, means we have six strap-on fuel tanks, you can say, and these six strap-on fuel tanks have six engines in them, and these are not detachable. So this whole thing consists of first stage. Okay, then we have the second stage here. um, okay, the first stage first of all has a 6 RD-276 liquid rocket engine, and the fuel which it uses is a UDMH and N2O4. So it is a hypergolic fuel, does not require any igniter to ignite. And as you can see, so yeah, and for the second stage again we have UDMH and N2O4, but here we have three RD-0210 engine and one RD-0211 engine. So that's the thing. And then we have the third stage, in which we have one RD-0213 liquid engine, rocket engine. Okay, and this also uses hypergolic propellant. Then in the fairing itself we have one Briz-M upper stage. Now this is unique. Mostly whichever launches you have, you must have seen, in those launches the usually the upper stage consists of the hypergolic fuel, because hypergolic fuel for the upper stage is preferable for many launches, as hypergolic fuel does not, you can say, require much maintenance compared to its other counterpart. But in this rocket we have all the other stages as hypergolic fuels, but here the upper stage has RP1 and LOX as the propellant. So yeah, that's one unique thing about this rocket, and this is the Russia's most powerful rocket till date. It can put around 6.2 tons metric tons to geo transfer orbit. It's not low earth orbit, it's geo transfer orbit. So that's just keep that in mind. If it is around I don't remember what would be the LEO counterpart for it, but yeah, that's one thing. And it is a three-stage rocket with restartable upper stage, and we will be using Briz-M mission design today. So now we can have a look at the payload basically. So guys, we have the Express satellites. Express satellites are the payload today, and the Express satellites is a series of geostationary communication satellites owned by a Russian satellite communication company, and it is a very old satellite, you can say constellation. It was the first was launched on 13th October 1994, and till date it is being renewed, and other versions of the satellites are being launched. And today we have one version. We have two, Express 80 and Express 103 satellites. Okay, and one thing to be noticed for the Russian satellites is that for Russian satellites we have all those basically, let me just tell you what does these satellites do, the Express satellites. These Express satellites basically is used for communication, TV networks, internet connectivity, and those all things. But for some part of it is always reserved for the government. Yeah,
every Express satellite has some part of it reserved for the government. So it is this one is no new, and it also has some. So now we can have a look at the most prestigious images which you will love to see. These are the images released by Roscosmos itself, and you will love to see these images. So as you can see right now is the Proton rocket, and the fairing is covered with some shielding type of a thing. So these are the people right now covering. So as you can see here, 6 engines are there, and on the central one there is nothing on the center thing, and only 6 engines are there on the strap-on thingy. And right now these photos are basically being used when it is being assembled on the launch pad itself. These are very lovely photos which I personally loved it, because these are so clear, high resolution, and everything can be seen from these photos. So the rocket is transferred from the vehicle assembly building to the launch pad using the trains. Yes, they use trains, unlike in the ULA's one or the America's one. These are so cool images, right? As you can see here, this is one of my favorite, in which we can see the engine structure itself. This is this one also. These are so beautiful. People working to, yeah. This rocket itself is it's a very big rocket. See the scale, how my size of the people and size of the rocket. From that only you can see. These are the arms which is used for its maintenance. As you can see, it is transferred using rails. To the launch pad from the vehicle assembly building. These are so lovely pictures released by Roscosmos. I actually loved these pictures. And this is finally all those maintenance work being done on the pad. Yeah, it is actually, it is bigger than the Soyuz. So yeah, that's what we had for that. And now we are just waiting for the launch to happen, guys. Means the stream to start, guys. And once we have it, then we'll be seeing. So how are you all, guys? So hi Blues Traveler, hello launch control rocket again. Okay, hello game time, working, but we'll try to watch when I can. Okay, Marcus Carter, uh, and Luis Carter. Hi Luis Carter. uh, okay, so we have 215 PLK here. Hi, 215 PLK. And just okay, we have brother sister conversation going on. Okay, no problem. uh Monster, yeah, brilliant pictures, exactly. These are some brilliant pictures which we have. And we are just waiting for the stream to start. It will start in just some time. So how am I? You can see I am really very good and really very enthusiastic for this launch, since this is the first Proton launch which I'll be seeing, and these Proton launches from the Russia are very unique, because these does not happen very frequently. Okay, these are very rare. And if I remember, there was one Proton rocket failure also, and we had a very good video of that also, in which it actually exploded. It basically lifted off from the pad, and then something happened. Basically we know the cause of the failure also, and that is also very surprising. So okay, we have the stream. Let me just switch on to that.
So yeah, I was telling that the proton rocket, the failure of the proton rocket, yeah, it was due to basically what happened. It lifted off from the launch pad, and after just, you can say, 2 or 3 seconds after liftoff, it performed, you can say, a very uh, uh, rapid pitch maneuver, and because of that the rocket failed and it exploded. And for the Russian rockets, there is one thing, that they don't have any self-destruct option. So whatever thing happened, it has to go to the ground and explode. So they didn't have any those explosions. Whatever happened, it just went to the ground. So the cause of the failure was the, there is some attitude control mechanism in this proton rocket, which basically tells attitude control basically tells which what is the angle, what is the pitch and all. And some guy literally hammered that thing into the rocket. It was not fitting, so literally he hammered that thing. It was some mechanical device, and just because of that this happened. So yeah, that's one thing which is to be. Hi Esteban, Esteban, if I'm correct pronouncing it correctly. Hi, and guys, if you haven't subscribed till now, just subscribe, hit the subscribe button and hit the like button right now. If you like this stream, just hit the like button and subscribe, because more exciting launches are coming up. And the most exciting one is the Demo 2 mission, which will be returning back home on this Saturday. So I'll be covering that too, the SpaceX Demo 2 mission. Здравствуйте, на часах полночь, время московское, начинается новый день, 31 июля 2020 год. Менее чем через полчаса с космодрома Байконур стартует ракетоноситель Proton-M со спутниками связи Express-80 и Express-103. Да, дату старта переносили на сутки, была причина, необходимость проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов ракетоносителя Proton-M, так решила Государственная комиссия. Но сейчас это замечательный ракетоноситель там, где и положено быть. Сегодня в прямом эфире вы увидите заключительный этап подготовки к старту и сам старт непосредственно. Эфир мы ведем с Александром Балашенко. Александр, доброй ночи, доброе утро. Здравствуйте, в общем. Здравствуйте, Николай. Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос». Спасибо, что вы сегодня с нами. Уверен, будет интересно. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, уважаемые гости нашей трансляции. Сегодня будет интересно, даже не сомневайтесь. Отлично, спасибо. Нашу трансляцию вы можете смотреть на официальном сайте и в социальных сетях Роскосмоса. Кроме того, теперь есть и мобильное приложение Роскосмоса для смартфонов. Пользователи могут получать актуальную информацию о деятельности госкорпорации, ее дочерних предприятий, ну и, конечно, смотреть трансляции в своем телефоне, собственно, наверное, уже смотрят. Напоминать о том, что заслуживает вашего внимания, будут push-уведомления. So guys, Александр, if I'm not wrong, you are not having any problem with the translations, да, right? Более того, я действительно хочу сказать, что приложение давно этого нам не хватало. Это So yeah, Blues Traveler, that's what, that's how I am dedicated to these launches and those streamings. Whenever it happens, it doesn't matter. I'll be there with the stream. По носителям я рекомендую присоединяться к числу их пользователей. Я очень надеюсь, что к вашей рекомендации прислушаются, ну, как минимум, несколько десятков тысяч человек прямо сейчас. Российский космос в одном телефоне. Это же приложение бесплатное. Прекрасно, кстати. Бесплатное, между прочим. Итак, главное к этой минуте. Российской тяжелой ракете Proton-M в связке с разгонным блоком Briz-M предстоит вывести на геостационарную орбиту космические аппараты Express-80 и Express-103. Александр, мы чуть позже подробнее обязательно поговорим и о спутниках, и в целом о программе «Сфера», частью которой они станут. Да, обещаете? Безусловно, безусловно. Отлично. Итак, старт Протона-М. 0 часов 25 минут 19 секунд московского времени. А сейчас о том, что вы сегодня увидите и узнаете.
Отечественная, мощная, трудолюбивая. Что еще полезно знать о ракете Proton-M? Их называют «Экспресс». Российские спутники способны обеспечить быструю и качественную связь. Сфера особого внимания, когда начнется реализация масштабной программы. В прямом эфире Российский центр управления полетами. Вместе с нами Александр Блашенко. Присоединяйтесь к трансляции на официальном сайте, в социальных сетях и новом мобильном приложении Роскосмоса. Александр, провожаем на орбиту сегодня прекрасную, замечательную, мощную, красивую, прежде всего, вот посмотрите, да, она прекрасная, ракета-носитель Proton-M. 3 ключевых, на ваш взгляд, самых важных параметра, 3 пункта, Guys, о которых нужно обязательно знать каждому. in Russia we around 2:53 a.m. When the launch will happen. So yeah, it's night time in Russia also. Большинство любителей космонавтики их знают. Более того, у нас будет специальный информационный ролик, посвященный данной ракете. Мы его покажем. Поэтому я бы хотел дать такие исторически интересные факты. Во-первых, что можно сказать? С момента принятия решения о создании этого носителя в 1962 году до первого запуска прошло всего 3 года. То есть был запущен двухступенчатый ее предшественник Ур-200. И о чем это говорит? О том, что потенциал конструкторов, их целеустремленность, и, конечно, отсутствие лишних бюрократических препонов, с которыми бы им пришлось бороться, тратить силы и время, тогда были исключены. Поэтому носитель 3 года — это же фантастически короткий срок. Это, безусловно, достижение. Сама ракета Proton-К была запущена в 1967 году. И, конечно, это большое достижение для нашей страны. О чем еще можно сказать? Вот носитель исполнен по тандемной схеме. А давайте прям возьмем вот ее. Да, по тандемной схеме ступени расположены последовательно, но при этом первая ступень расположена пакетом. То есть вот такие вот. Да. Блоки расположены в связке. В связке первая ступень будет отделяться. Мощность двигателей суммарно у нее 60 миллионов лошадиных сил. Вот сейчас повторите еще 60 миллионов лошадиных сил — это в 3 раза мощнее, чем ракет-носитель «Восток», на который совершил свой полет Юрий Алексеевич Гагарин. Какие-то вот астрономические, трудно представимые цифры. 60 миллионов лошадиных сил. Мощь. Более того, в то время уже был запроектирован автоматический старт с автоматической подготовкой. У носителя нет, как вы видите, кабель-мачты. То есть заправка сжатыми газами топливом происходит автоматически. Топливо опасное, мы это знаем. И третий факт. Это то, что это действительно наша вылизанная технологически, доведенная до совершенства технологически рабочая лошадка, на которой запускались большинство таких знаковых для нас миссий на Луну, к Венере, к миссии Вега с облетом Венеры и кометы. Поэтому это действительно такой рабочий аппарат, надежный, более 400 пусков он уже совершил. Супернадежный, который используется для выведения. Right now, guys, they are talking about the rocket itself, like what all things the rocket has achieved in the past, and what is the configuration, what is the fuel, and all. Ракеты Proton-M еще более подробно и еще более детально. Is that only basically the other part is covered by this thing, that's why it is looking like this. And I don't know Russian, so whatever is being written here, so if we have any Russian friend here, so we can explain. So this is the Briz-M, these are the 2 satellites being stacked together, and this is the Briz-M module, which will be ignited for precision placement of these satellites. And these satellites itself have ion thrusters, which will be used for their own going to the geosynchronous orbit from geotransfer orbit. Спутники связи Экспресс-80 и Экспресс-103 менее чем через 20 минут отправятся на орбиту. Построены они в замечательном городе Железногорске на предприятии информационной спутниковой системы имени академика
Решетнева, который, разумеется, входит в госкорпорацию Роскосмос. Здесь можно добавить, Николай, что Железногорск называют еще местом рождения спутников. Большинство космических аппаратов... Колыбель спутников, да. Ну, можно сказать, и колыбели, место рождения. Большинство аппаратов произведено именно в Железногорске. И аппараты, которые мы пускаем сегодня, они у нас произведены по заказу и в интересах в ГУП «Космическая связь» и Россвязи, да, и они будут обеспечивать нас услугами правительственной и президентской связи, широкополосного доступа в интернет и спутникового телевидения и радиовещания. То есть всеми, собственно, услугами, которые символизируют нормальную цивилизованную жизнь, к которым все мы привыкли и без которых, в общем, большую часть благ человечества трудно сегодня, представить. Да, благ человечества, совершенно верно. Итак, спутники будут работать на геостационарной орбите с апогеем почти 55 тысяч километров и перигеем 16 тысяч километров. Именно эти спутники станут важной частью программы «Сфера». Александр, о программе «Сфера», собственно, давайте посмотрим сейчас крайне любопытный и очень информативный, на мой взгляд, материал о том, что же это такое программа «Сфера». С удовольствием. Программа «Сфера» является основой научно-технического и инновационного развития ракетно-космической промышленности России. Основная задача программы – интеграция российских космических систем связи и вещания, передачи данных и дистанционного зондирования Земли, а также комплексных услуг на их основе. Система спутников «Экспресс» создается в интересах государственного оператора в ГУП «Космическая связь». Она решает задачи правительственной и специальной связи, телевещания в различных форматах, высокоскоростной доступ в интернет и предоставление услуг связи в малонаселенных пунктах. Космическая система связи «Экспресс-РВ» создается в интересах государственного оператора Минсвязи России в ГУП «Космическая связь». Решает задачи высокоскоростной связи и широкополосного доступа в интернет, а также цифрового спутникового радиовещания на территории России, включая арктическую зону. Обеспечение президентской, правительственной и специальной связи на всей территории северного полушария. Спутниковая система «Ямал» создается в интересах коммерческого оператора АО «Газпром Космические системы». Организация магистральных спутниковых каналов связи, широкополосного доступа к информационным ресурсам, связи с кораблями, самолетами, поездами, автомобилями. Космическая система широкополосного доступа в интернет «СКИФ» создается по заказу госкорпорации «Роскосмос» в интересах государственных и коммерческих операторов услуг связи и широкополосного доступа в интернет. Система предназначена для работы на всей территории Российской Федерации, включая районы Крайнего Севера и Арктику. Доступ в интернет для стационарных и подвижных объектов на авиационном, морском, речном и наземном транспорте. Космическая система «Марафон» создается по заказу госкорпорации «Роскосмос» в интересах государственных и коммерческих операторов услуг связи и передачи данных. Прием и передача сообщений на устройство интернета вещей, передача навигационных поправок системы ГЛОНАСС, работа с беспилотными и роботизированными объектами. Космическая система дистанционного зондирования Земли «Смотр» создается в интересах коммерческого оператора АО «Газпром Космические системы». Решает задачи высокодетального оптико-электронного и радиолокационного мониторинга объектов нефтегазовой отрасли. Многоспутниковые космические системы дистанционного зондирования Земли «Сфера МКВД» и «Сфера СМК Обзор» создается по заказу госкорпорации «Роскосмос» в интересах государственных и коммерческих операторов услуг ДЗЗ. Оперативное обновление данных космической съемки по заданному региону земной поверхности, получение высокодетальных снимков, передача информации в масштабе времени близком к реальному, отслеживание изменений высокодинамичных наземных объектов.
Многоспутниковые космические системы радиолокационного наблюдения «Сфера-X» и «Сфера-XLP». Всепогодная круглосуточная съемка земной поверхности в глобальном и региональном масштабах. Right now they are telling basically the different classes of satellites which they will be having as a part of a constellation. There are many which they have planned or which they already have in orbit. I didn't get that, but yeah, that's what they were showing us. They were like they show us the Express. The Express satellites are basically have you can say one is for high speed and one is for not high speed. One is for high speed, yeah. The second one does not have that much speed, but it has some other features which the higher speed one doesn't have. So yeah, that was the Более полутысячи. Это же огромное количество. Это огромное количество, причем они находятся на разных орбитах. Это и низкая околоземная, и средневысокая, и высокий эллипс, и геостационарная орбита. И эти группировки, они таким образом сформированы, чтобы решать все социально-экономические задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной. В чем ее отличие от типичной идеологии, the models are always a good thing to have. They are very cool and visually appealing to us. Yeah, that's the в первую thing. очередь собрали целевых потребителей, тех данных, которые будут поступать с этих аппаратов, и выслушали все пожелания, пусть даже претензии, которые годами мы слышали в адрес ракетно-космической промышленности. Мы узнали все те потребности, которые нужны стране в высокодетальной съемке, нужная частота обновления этих кадров, данные по связи, по широкополосному доступу в интернет. Таким образом, мы создаем поле для эффективного построения бизнеса в ракетно-космической отрасли с использованием данных, которые мы предоставляем с помощью наших аппаратов. То есть это вот это такое частно-государственное партнерство со стремлением ко взаимной выгоде и эффективности, о котором так много мы говорим. В том числе, вот вы видели в информационном ролике, который мы посмотрели, что многие группировки, они производятся по заказу частных предприятий. В том числе, вот вы видели, «Газпром» космические системы, владельцы 3 группировок будут. О чем это говорит? О том, что на самом деле вот 97% денег, которые находятся вот в космической деятельности, они не в производстве аппаратов и ракет, и не в их запуске. Они в предоставлении. Guys, if you haven't liked the stream till now, what are you waiting for? Just like the stream and subscribe to this channel. You will find awesome content coming up on this channel. And existing also is very awesome. Мы ориентированы на конечных провайдеров, на операторов этих услуг и сервисов. И госкорпорация «Роскосмос» будет ставить свою деятельность по коммерциализации, по повышению экономической эффективности, в том числе путем вхождения в бизнес этих операторских услуг. И это ключевое. Каким образом бизнес вкладывается в эту программу? Ну, ведь не только на уровне коммуникации. They are also trying to privatize the space sector. Roscosmos is also doing that. Okay, so that's a good thing. 25% порядка такого соотношения в бюджете программы — это деньги внебюджетные. То есть четверть. Четверть. Это приличный показатель. Ведь, ну, да? на уровне тех сумм, а мы все знаем, что это дорогое удовольствие ракетно-космической техники. Мягко говоря. Да, это деньги очень весомые. Это рекордные деньги для нас. Вот, рекордные — это такое очень показательное слово. А скажите, Александр, понятно, большой бизнес, понятна эффективность, понятно свои цели, но простой вопрос. Вот есть вы, есть я, есть еще огромное количество людей, которые живут и пользуются услугами связи, ну, по целому ряду, так сказать, этих услуг. Спутники, космос, сфера. Что это даст, собственно, вот нам, всем нормальным людям? Вот об этом чуть подробнее, если можно. Да, конечно. Ну, мы все с вами давно уже являемся пользователями мобильных телефонов. И мы даже не заметили тот момент, когда мобильный телефон для нас перестал выполнять, собственно, функции звонка или отправки СМС. Ведь было такое время, да. Да, это стал провайдер, так сказать, окно в мир именно сервисов и услуг. То есть это фактически носитель приложений, которыми мы пользуемся ежедневно.
Таким образом, когда мы строим различные группировки спутников, которые предоставляют разные услуги по связи, по дистанционному зондированию Земли, по позиционированию, мы должны будем обеспечивать интеграцию и то, что называется модным словом синергией этих сервисов на уровне абонентского оборудования и на уровне тех приложений, которыми будут пользоваться люди. Вот здесь можно привести такой хороший пример. Конкретно, если можно. Да. У нас к разработке программы, которая происходила на протяжении более чем года, были привлечены практически, да даже не практически все заинтересанты. Наш основной партнер здесь это Министерство связи, Минкомсвязь и Россвязь. И мы договорились с ними, что мероприятия их федеральной целевой программы связи и вещания войдут в сферу, что логично. И мы взаимодействовали не только с бизнесом или органами госвласти. Здесь очень показательный пример. Мы произвели такую рабочую встречу, очень для нас полезную, например, с организацией Лиза Алерт. Это, все знают, общественная организация. Мы о чем говорили? Мы говорили о том, чем мы можем быть полезными. Потому что вот тот Guys, we are now just T-minus 5 minutes from the launch. Only 5 minutes left, guys. Are you excited for this awesome launch? Есть большая гуманитарная составляющая. Да. И мы провели очень интересную встречу и поняли, как функционируют они сейчас. Ведь сейчас важно, когда мы ищем потерявшегося человека, знать последнюю точку, в которой был с ним контакт, связь, где он находился. А в условиях леса, где, например, может сесть телефон или плохо ловит сотовые вышки, мы не всегда можем достоверно эту точку поймать и тем более отследить. Вот здесь мы предложили свои услуги в том числе. И мы заложили это в программу «Сфера». Многоспутниковая группировка интернета вещей из 264 аппаратов. Услуги по поиску людей. Каким образом? Мы в состоянии создать носимые датчики, небольшие, которые не будут требовать зарядки на практически весь свой срок службы, которые могут быть интегрированы в какие-то гаджеты, то есть куртки, в браслеты, в одежду просто вшивать, да, или в рюкзаки, по аналогии с антилавинными биперами, которые используют горнолыжники. И сигнал с этих устройств, он может приходить на пульт либо МЧС, либо поисковой службы. То есть собственно, конкретная практическая человеческая помощь, да. и функция. Кстати, о человеке и космосе. Нет ли у вас ощущения, что программа «Сфера» — это такие подступы к реализации, что ли, новой идеологии или перехода от бытовавшей, если раньше был человек для космоса, то теперь космос для человека. А вот несколько слов об этом. Действительно, когда мы говорим о создании новой техники, мы так или иначе не можем ее строить на старых принципах. Для нас это в целом, для отрасли, конечно, большой вызов. И этот толчок к новой парадигме ее работы. Мы будем применять самые последние технологии. Это и цифровое проектирование, и проектирование под заданную стоимость. Безусловно, встанет большим таким камнем, который нам придется преодолеть, это менеджмент качества. При потоковом производстве нам обязательно нужно внедрять новые подходы. Потоковое производство, менеджмент качества. Да. Мы будем уходить от серии, от набора окров к серийному потоковому производству. Окры, давайте поясним в переводе на русский. Конструкторские работы. Да. От серии экспериментальных аппаратов к серии к серийному потоковому производству аппаратов. То есть, в общем, реализация программы двигает некое и мышление, и технологии. 2 minutes from the launch, guys. We are just 2 minutes left from the launch, and I don't know when will they shift to the official launch mission control, basically. Let's just see. Людей, которые будут решать новые задачи. То есть это действительно такой вызов, который позволит нам перейти на новую ступень своего развития. Действительно, космос для человека — это то, что в полной мере соответствует как определению программе «Сфер». Александр, спасибо. Это Центр управления полетами. С нами в прямом эфире Александр Брашенко. И совсем немного остается до старта ракеты-носителя «Протон» со спутниками связи. Вот давайте посмотрим.
прекрасная все-таки. Вот. Прекрасная ракета, я не удержусь от комплиментов. Получаемые материалы с Байконура, они никого не оставляют равнодушными. Вот даже здесь, We are just в 1 ЦУПе, minute в from the launch. студии, волнуешься, наблюдая трансляцию. Вот вы же бывали в поле, так сказать, да? Guys, I Расскажите, can как now это hide вообще было? the commentary and ничто let не me just может быть comment более them, романтичное, чем whatever космос. happens. So, Когда- as we а can когда see вы now, just видите 40 seconds вот left, этот guys. Just плод 40 seconds left. инженерной мысли, It's a go. это, Okay, thanks, Esteban. изделие, And на которое hi, ушло много Mr. месяцев напряженного Millet. труда, когда So люди we are в 36 буквальном seconds from воздухе the launch, ощущают and since it is степень a ответственности за это изделие. Это, night конечно, time, so уникальный it will be a опыт. very good view for the rocket Началась also, реализация циклограммы. Теперь of all those lights and rumble and all those things. So 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on, ignite. And ignition and lift off of the Proton rocket. This is so cool, guys. Those all 6 engines are looking good and performing nominally, I think so. Oh, what the hell? Okay, so I think that is the issue with the clouds, I think so. We are looking good. We are looking good. Yeah, we are looking good. I think that was the clouds which we. And now we just can't see the rocket itself. So here we have the animation, the cool animation, obviously. So as we can see, the first thing coming up next is the first stage separation, guys. And we are right now cruising at 18 kilometers, where the altitude is 18 kilometers and the speed is 3000 kilometers per hour, and everything is looking good. The next event coming up, guys, is the first stage separation. There will be no booster separation. These are not boosters, these are all liquid fuel engines, and these all will separate with the center stage, and that's what we have as the first stage. Coming up next in just a couple of seconds, we will be having a clean separation, hoping so for a clean separation of these engines of the first stage, and the animation is so cool. And first stage separation and the second stage ignition confirmed. So I think so this is guys, we are having a real-time data from here, and this all thing is being updated in real time. But the thing is, the engine ignited well before the what we say the stage separated. Maybe that's a fault of the animation that didn't happen in the normal in the real time, I think so. So no problem with that. We are 7400 kilometers at kilometer per hour, the speed. This is so cool. So guys, if you like this stream, just give it a like and subscribe, because more cool launches like this are coming up. Altitude is 75 kilometer and after 80 kilometers we will unofficially reach space, and I think so the next event is the second stage separation and the fairing jettison. Yeah, so at 332 seconds we'll have a second stage separation, and then at 351 or 352 roughly the fairing will jettison.
Yeah, those clouds, basically those the Roscosmos does not provide an onboard camera view like other agencies, so they have compensated with that with this cool animation which we are seeing right now, and this is also very good to see. And if we didn't have the clouds and we had the clear night sky, then we could have seen all those, at least the first separation. So yeah. Hi, I can't pronounce your name. So, so, hi, no, I'm saying you the hello, but I just can't pronounce your name. Sorry about that. Savakupus, if I'm not wrong, I don't know. So here we are, guys. We are. This is right now burning UDMH and N2O4 as the propellant, hypogallic, no igniter needed, but they are very toxic in nature for the environment basically. So these are avoided if they can, and but since this is a very old rocket, so yeah. Now coming up next in 30 seconds we'll have the second stage separation. This is a unique of its kind only because this rocket itself has three stages. Uh, yeah, the Soyuz also has three stages, but they has the strap-on boosters, you can say, but this does not have that. But yeah, that's the thing. Louis Carter, that's if we have a bigger rocket, that does not mean we have a faster rocket. Basically, if we have a bigger rocket, that so here we have the second stage separation and the third stage ignition, and now we'll have shortly the fairing jettison also. Fairing jettison, if I'm not wrong, will be now right now the fairing will be jettisoned. And here we go, the fairing. Oh wow, the animation. Wow, love the animation. So yeah, Louis Carter, I was saying the proton, the rock. If we have a bigger rocket, we don't have a faster rocket. Basically, if we have a bigger rocket, then the payload capacity or the mass it can carry to the orbit uh, increases. The orbital speed for a particular orbit always remain constant, no matter what the mass is. If you have an you can say 100 ton something in the orbit of 100 kilometer by 100 kilometer, then the speed of that will be same as if we have 1 gram something orbiting at 100 kilometer by 100 kilometer. So yeah. So the payload on this Chaitanya, we have two satellites as you can see here, Express 80 and Express 103. These satellites are used for communication. These basically are communication satellites, and they are aiming for geo transfer orbit. For that, most of the communication satellites are there only in the geo transfer orbit. We are 7 minutes into the flight, guys, and everything is looking good. Uh, so after so we have some time, and the next event will be the third stage separation. And right now the altitude is 159 kilometers, so we are in space, and the speed is being increased around 20,000 kilometer per hour. Right now the speed is, and I think so. So Chaitanya, the orbital speed does varies for apogee and perigee. Perigee is closer to the Earth, and apogee is way far from the Earth. So you can see if we have a closer thing from the Earth, then the gravity. If I say a very in a very lame language, the gravity effect on the closer one will be more. So at perigee we have a higher speed than on the apogee. So yeah, we have different velocities.
thanks for the appreciation, guys. I really appreciate it. So if you love this commentary and all, so you can just subscribe and support me. So thanks, RBLX, I would say. So yeah, it will reach. Okay, Esteban, thanks for confirming. It will reach to 2700 kilometers per hour for the. I think it will be a direct geotransfer orbit mission, right? Means the orbit will be directly into geotransfer orbit, if I'm not wrong. Okay, so the next event coming up, guys, right, in just some 25 seconds, the third stage engine cut off, and we will have the fourth stage separation, and I think so we will have a stage for some time, cruise time for some time. Thanks, Gapseline. And here we go. We have the third stage shut down, and now we are waiting for yeah. So after some time at now we here we go. The Briz-M stage has separated successfully. Now this Briz-M stage will be responsible for putting those two satellites into the orbit. So if I am not wrong, first of all, this will be transferred into the geotransfer orbit using this, or if it has transferred, I can't confirm right now, but yeah, I know this thing. So yeah, it has transfer put into a geotransfer orbit. That's why they ended the stream. So okay, so I know one thing, guys, that Только что на наших глазах. wait a sec, let me just tell you. Yeah, one thing I know is this breeze stage will again ignite after 17 hours to put that one another satellite into a different orbit. So we have this thing in here. Right now I think it has put this satellite into a geotransfer orbit, and after completing one revolution or so, the first satellite will detach. Right now only, if I'm not wrong, the first satellite will detach, and after completing one orbit, the breeze stage will again start up. If I am not wrong, I don't know. I may be wrong, but yeah, one side I read that this breed stage will again start up after 17 hours. So yeah. Наши видеотрансляции, блоги экипажа МКС. В общем, все самые яркие моменты жизни и работы Роскосмоса в вашем смартфоне сегодня и постоянно. Александр, спасибо огромное, что были с нами. Было интересно. Вы замечательный собеседник, очень информированный человек. Спасибо, что пришли. Спасибо всем, кто организовал трансляцию. Разумеется, спасибо всем, кто смотрел прямой эфир Роскосмос ТВ. До новых встреч. Your love and support, that's what motivates me to do all these things. So yeah, thanks for everything. Let's see if we had the if the stream is ending, then you can say the geotransfer orbit is achieved. Or wait a sec, what is this? I can't read it, I don't know. If any Russian guy here can tell us what is written, if the stream has ended. And I think so it has ended, if I am not wrong. Wait a sec, let me just confirm once. I think it has ended because we have all those otherwise we had the clock ticking on right now if we had any other event coming up. Thanks ArcX for your appreciation. So guys, yeah, so we had our stream ended here only from that. And Esteban, if you are Russian, right? And I think so, if you can just read us that whatever it is written and translate it us to us, that would be best. But yeah, I think it has ended. So guys, so
let me just conclude the stream. And we just have a beautiful start of the stream. Obviously, then I made you understand all the proton rocket, how it is, what is the configuration and all, and we get to know about the satellite itself. And yeah, then we saw the very cool images of the proton rocket itself. And then the stream started, and we had a very good look at the rocket, the actual rocket also. And the commentary from the Russian counterpart was okay. It was cool. But finally we were able to see at very last, in the last minute, they just shifted from those commentary to the mission control, and we were able to see the rocket. And then after yeah, the countdown just messed up there, because their countdown also messed up. As you can see, from just 10 seconds before the liftoff, they also vanished their clock. That means they had some issue with the sync of the clock, which was being placed in the YouTube video. So yeah, that's normal. So after that, we saw a beautiful, very beautiful liftoff of the rocket. And we saw it going up to the sky, and achieving everything, right? And then one thing happened, that the clouds were there, and because of the clouds, for 1 second I thought, oh, what happened, is there an explosion or something? But yeah, after that, since the telemetry was still on and everything was cool, so we concluded that yeah, that's a normal thing, we had some clouds. And then we had such a cool animation and all, uh, going on. The first stage separated, the second stage ignited, and the second stage separated, third stage ignited, and then finally the fairing, and the fourth stage separation. Now I think it is in the geotransfer orbit only, and the Briz stage is there, so as to put these two satellites in different orbit. And yeah, that's what the stream is. Thanks. And yeah, guys, thank you so much, so much for joining in, and just listening to my, you can say, gibberish, or yeah, you can say that. And thank you so much for tuning. I really appreciate your effort to just listen to me and watch all this. And yeah, so another thing which is coming up is tomorrow, not tomorrow, yeah, tomorrow only, we have another launch of the Ariane 5 rocket. We just hit the subscribe button, guys, if you haven't. We have a launch of the Ariane 5 rocket. uh, I don't know the payloads if right now, but yeah, we have one launch, so I'll be there with you again with the commentary and all, and we will witness that here. So yeah, thank you so much for tuning in, guys. This is Priyanshu Roila, and you just watch Rocket Gyan. Stay safe, stay healthy, and bye bye.